అందరికీ నమస్కారం. చాలా మంది అడుగుతున్నారు మ్యాథ్స్‌కి స్ట్రాటజీ చెప్పమని చెప్పి. బిగినర్స్‌కి ఎలా చదవాలి? మార్క్స్‌లో స్కోర్ ఎలా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి? ఏ రిసోర్స్ ఫాలో అవ్వాలి? ఈ వీడియోలో కంప్లీట్‌గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే కంటెంట్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద మస్ట్ హ్యావ్స్ ఫర్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్. అసలు ఈ యాప్టిట్యూడ్‌కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మన దగ్గర అసలు ఏముండాలి? అండ్ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ రిసోర్సెస్ దట్ యూ క్యాన్ ఫాలో? అండ్ మెయిన్ థింగ్ ప్రాక్టీస్. హౌ టు ప్రాక్టీస్, వేర్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ we will discuss in detail. And next chapter wise weightage and important areas we will discuss. We will see the importance of calculations and time management ఎలా ఉండాలి, మార్క్స్ లో ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ టిప్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. లెట్ us డిస్కస్ ది మస్ట్ హ్యావ్స్ ఫర్ ది క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మన దగ్గర గుడ్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ షార్ట్ నోట్స్. అండ్ గుడ్ రిసోర్సెస్ వచ్చేసి మనకి ఇట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రిపరేషన్. ఈ రిసోర్సెస్ అనేది ఆఫ్లైన్ ఓకే, ఆన్లైన్ అయినా ఓకే, బట్ ఇట్ మస్ట్ బి అప్డేటెడ్ విత్ ది లేటెస్ట్ ప్యాటర్న్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ద ప్రాక్టీస్. ఇట్ ఈస్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద లెర్నింగ్ అండ్ మాస్టరింగ్ దట్ యూ మస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్. వన్స్ మనం నేర్చుకున్న తర్వాత కంప్లీట్ గా మనం ఆ సబ్జెక్ట్ లో మాస్టర్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మనం చేయాల్సింది ప్రాక్టీస్ అండి. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ షార్ట్ నోట్స్. ఈ షార్ట్ నోట్స్ అనేది మెయిన్ గా మనకు రివిజన్ పర్పస్ కోసం అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి వెల్ ఆర్గనైజ్డ్. అండ్ ఈ షార్ట్ నోట్స్ అంటే ఏమేమి రాయాలంటే మెయిన్ గా మనకు ఫార్ములాస్, షార్ట్ కట్స్ ఆరు కొన్ని మనకు తెలియని అన్నోన్ ప్రాబ్లమ్స్, రిపీటెడ్గా మనకు ఉన్న వీక్ ఏరియాస్ అనేది రాసుకుంటే మనకు రివిజన్ అప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వితౌట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ మాక్, యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఫాలోయింగ్ బిహైండ్. లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్, నో మ్యాటర్ హౌ వెల్ యూ స్టడీ, ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్ విత్ రియల్ టైమ్ మార్క్స్, యూ విల్ నెవర్ నో వేర్ యూ యాక్చువల్లీ స్టాండ్. Mock tests simulate the actual exam, improve your speed and build your confidence. And right now, Testbook is giving you the perfect chance to catch up with their Udan sale, live only from 13th to 15th May. During this sale, you can get a Testbook Pass Pro, which gives you access to all the exams for just 395 rupees. Use my exclusive coupon code SAI to grab this at 12% discount. The Testbook Pass Pro Max, which comes with even more benefits, is now available at 483. This sale is live only till 15th May. So don't wait. Grab the pass now. Start attempting mocks and take your preparation to the next level. And let us discuss the most important one that many have asked, and that is resources. Free sources చాలా మంది అడుగుతున్నారు, పెయిడ్ కోర్సెస్ అడుగుతున్నారు, పెయిడ్ కోర్సెస్ లో ఏ టీచర్ బాగుంటారని అడుగుతున్నారు. అండ్ లెట్ us డిస్కస్. చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు నన్ను అడిగారు మ్యాథ్స్కి ఏ రిసోర్స్ ఫాలో అవ్వాలని చెప్పి. పర్సనల్గా నేను కోచింగ్ తీసుకున్నది అయితే ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్లో. బేసిక్స్ మరీ అంత ఎక్కువ ఉండేటివి కావు, బట్ ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్లో జాయిన్ అయ్యాక ఐ ఇంప్రూవ్డ్ ఎలాట్. మీరు ఏ రిసోర్స్ ఫాలో అవ్వాలనుకున్నా ముందుగా మీ మైండ్లో గుర్తుంచుకోవాల్సినవి రెండు. ఫస్ట్ థింగ్ అనేది మీరు లెంతీ కోర్సులని అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ టైం సేవింగ్ కంటెంట్ ఉండాలి. చాలా మంది క్లాసెస్ చాలా లెంతీగా ఉంటాయి. వాళ్ళ సిలబస్ కవర్ చేయడానికి మనకు మినిమం 6 to 7 months పడుతుంది. అవి మళ్ళీ మనం చదివి రివిజన్ చేసేసరికి ఇంకా చాలా టైం టేకింగ్ తీసుకుంది. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ టైం సేవింగ్ కంటెంట్. మీరు ఏ రిసోర్స్ తీసుకున్నా 2 to 3 months లో యాప్టిట్యూడ్ సిలబస్ కవర్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అండ్ క్లాసెస్ లో షార్ట్ కట్స్ చెప్పాలి, అన్ని రకాల మోడల్స్ కవర్ చేయాలి. అండ్ చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు నన్ను అడిగారు ఏ రిసోర్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఎలా చదవాలని. పర్సనల్ గా నేను ఫాలో అయింది, నేను కోచింగ్ తీసుకున్నది ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్ లో. ఇక్కడ టీచింగ్ మనకు టాప్ మ్యాచ్ ఉంటుంది. రాజ్ కుమార్ సార్ అని యాప్టిట్యూడ్ కి చాలా బాగా చెప్తాడు. ఐ పర్సనల్లీ ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ రిసోర్స్ దట్ ఐ క్యాన్ ఫాలో ఫర్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్. మీరు కావాలంటే డెమో క్లాసులు యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు. ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్ అని కాదు, మిగతా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చూసి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీకు తగ్గట్టు మీకు ఏది సూట్ అవుతుందని చూసి మీరు డిసైడ్ అవ్వండి. అండ్ ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్ లో కోచింగ్ తీసుకునే వాళ్ళకి దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్. వాళ్ళు రీసెంట్ గానే IRPL అని ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశారు, ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అని. 6,000 రూపీస్ పడే కోర్సు మనకి కేవలం 3,499కే ఇస్తున్నారు. అండ్ మీరు ఆ కోర్స్ పర్చేజ్ చేసేటట్లయితే IRPL 10 అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేసి మీరు 10% డిస్కౌంట్ పొందొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ టు సెక్యూర్ ఏ ర్యాంక్ అమాంగ్ ద టాపర్స్. అండ్ అదర్ రికమెండెడ్ పెయిడ్ టీచర్స్ వచ్చేసి మనకి చాలా మంది ఉన్నారు. గగన్ ప్రతాప్ సార్, ఆదిత్య రంజన్, అభినయ్ శర్మ, రాకేష్ యాదవ్, పవన్ రావు, అబాస్ అని వీళ్ళ క్లాసులు యూట్యూబ్ లో కూడా అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ హిందీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే నాన్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను పెయిడ్ కోర్సే రికమెండ్ చేస్తాను. కోచింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్డ్ పాత్ర తీసుకెళ్తారు అండ్ మనకు వాళ్ళ గైడెన్స్ ఉంటుంది. మనకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా వాళ్ళు మనల్ని గైడ్ చేస్తారు. ఫ్రీ రిసోర్సెస్ ఫాలో అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ది పండిట్స్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది. అందులో వాళ్ళు డీటెయిల్ గా మెన్షన్ చేశారు. సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఫ్రీ రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేశారు. దానికి సంబంధించిన PDF వాళ్ళ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంది. అండ్ రిపీటర్స్ కి నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మ్యాథ్స్ మేనియా అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో 2 ప్లేలిస్టులు ఉంటాయి. అర్థమెటిక్ ఒకటి, అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథ్స్ ఒకటి. దాంతో పాటు ఇంటెన్స్ మ్యాథ్స్ రివిజన్ అని ఇంకో ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. ఈ ప్లేలిస్ట్ నాకు చాలా బాగా హెల్ప్ అయినాయి, ఎస్పెషల్ గా క్విక్ రివిజన్ కోసం.
Let's talk about one of the smartest strategies to crack competitive exams, that is mastering PYQs. Why are PYQs so important? Because they help you assess your preparation level, understand the real exam pattern, and get a clear sense of the question difficulty. Now let us look at the journey from being unprepared aspirant to a confident achiever. This is the stage 1, unprepared aspirant, when you lack clarity about the question types and exam structure. And the stage 2 is pick one trusted source for PYQs, current publications, Pinnacle, or any other like Testbook. But consistency is the key. And the most important step is analyzing the PYQs, spot patterns, repeated questions, and difficulty level. This help you anticipate the type of questions in upcoming exams. And the next stage is solving PYQs chapter by chapter. Don't do it randomly. Going topic wise builds deeper understanding. And the next stage is highlighting and tracking. While practicing, mark the important questions, tricky concepts, and weak areas. Note down them separately. And the ultimate stage is confident achiever. Once you have revised this way, you will have clear command over each topic. And that is your power. Master PYQs and master the exam. Now let us move on to calculation strategies. It is a crucial part of cracking competitive exams. First, master the basics. That means squares from 1 to 30, cubes from 1 to 20, and also tables from 1 to 20 is mandatory. These will save you a lot of time in problem solving. Next, learn fractions and their percentage equivalents. These are just samples. These help in quick conversions, especially in arithmetic part. Also remember Pythagorean triplets like 3, 4, 5, 5, 12, 13, and etc. There are many. These are super useful in geometry and trigonometric problems. And don't forget the speed tricks like unit digit concepts, digital sum trick, multiplication shortcuts, divisibility rules. These help you simplify problems quickly without going through lengthy. For example, let's have a look at this problem. Fundamentally, they have given height of a right circular cone and the area of its curved surface is 5 times the area of its base. What is the volume? We know the formula for volume of a cone, that is 1 by 3 pi r square h. Here they mentioned that use pi as 22 by 7. So 22 is a multiple of 11. So here it is a fourth option. That means 1 plus 9 plus 4 plus 5 and 0 plus 1 plus 7, that is 8, 10, 14 and 19. So the difference is 11. So the fourth option is a multiple of 11, and you can verify the same with the other three options. And let us have a look at this problem. Here they have given that the discount is 26% and he buys items worth 2050. And what is the discount? That means the answer is 26% of 2050. We know that 26 is a multiple of 13, so simply verify the option. We know that 13 4s are 52, so here it is not the option. The second option, yes, 13 తో divisible అవుతుంది and third and fourth కావు, so మనకి ఆప్షన్ అనేది సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది పెట్టచ్చు. Now let us solve this problem on compound interest. They have given the principal as 64,000 and the time period is 3 years and the rate of interest is 7.5%. మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవాలి. మనకు తెలుసు 7.5% అంటే 3/40 అని. దాని అర్థం ఈ ఇయర్ మన దగ్గర ప్రిన్సిపల్ 40 ఉంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ అది 43 అవుతుంది. అలా మనకు 3 ఇయర్స్కి 40 క్యూబ్ నుంచి 43 క్యూబ్ అవుతుంది. 40 క్యూబ్ అంటే 64,000. దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్. సేమ్ వాల్యూమ్ మనకు క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది. సో 43 క్యూబ్ మనకు తెలుసు. 3 క్యూబ్ అంటే యూనిట్ డిజిట్ మనకు 7 వస్తుంది లాస్ట్లో. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో యూనిట్ డిజిట్ 7 ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ దిస్. Let us talk about an effective mock strategy for quantitative aptitude, because smart practice leads to better results. The first thing is how much time you have to allocate for quant. Allocate at least 25 minutes for the quant section in a tier 1 mock, especially if you are a beginner. When doing sectional tests, aim to complete them in 20 minutes. This help you learn which questions to skip and which ones to attempt. And the second thing is skipping strategy. If your question is taking too long and you are unsure, please skip it, mark for review and come back it in the second round. If you are totally blank or don't know the concept, mark it red and leave it. And the next is mock attempts. Attempt as many mocks as possible, both sectional and full length. The more you stimulate exam pressure, the better your time management. And the next is regular practice. Consistent revision and practice help you solve faster with more accuracy. Time efficiency improves only with regular effort. And the next is error notebook. Maintain a separate notebook to track all your mistakes. Note down where you went wrong, why, and how to avoid it next time. This will help you
turn your weaknesses into strengths. In the next slide, we will break down how to maintain your error notebook effectively. Let us now talk about the one of the most powerful tools to boost your score, error notes, and how to improve problem solving skills. The step one is review after every mock. After attempting a mock or section test, review every question, spot the ones that took longer than expected, analyze why they slowed you down. Was it the method, confusion, or lack of shortcut? And the next step is recognize mistakes, note down them, whether it is a calculation error or silly mistakes like marking a is to b instead of b is to a, or choosing x instead of x square plus 1. This small error costs marks. And the next step is implement improvement strategies like apply fast solving techniques like digital sum tricks, unit digit methods, divisibility rules, multiplication shortcuts, and always read the question fully and carefully before answering. And finally, maintain and review your error notes. Write all this in your error notebook. Review it at least once a week. This regular revision will help you learn from past mistakes and avoid repeating them. Track, reflect, improve. And finally, here are a few honest tips from my side, especially if you are a beginner. Aim for progress, not perfection. Aim for a 70 percentile in your early marks. It is okay if you cannot solve everything in time. What matters is analyzing your mistakes, practicing regularly, and revising what you have learned. And tip 2 is regular revision is non-negotiable. Revision is the key to retention and confidence. I have personally experienced how much it matters. Even the best concepts fade if you don't revisit them. And the next tip is stay grounded in reality. The syllabus won't suddenly change. Stay away from rumors, distractions, or shortcuts promising miracles. And most importantly, don't compare your marks with the toppers. Focus on your own percentile and consistency. That is what counts. And the tip number 4 is build conceptual clarity. Understand your concepts deeply and know which method to apply. Most questions can be solved in multiple ways, but in the exam, you need to pick the smartest and most time saving approach. Practice that skill consciously. And the tip 5 is strengthen your mindset. Finally, keep your mindset strong. Don't expect the paper to be easy. Be ready for anything. If you are prepared, your concepts are solid. And if you have practiced well, no one can stop you. Stay consistent, stay focused, and success will follow.